experience Krishna's pastimes. И тогда на уровне асакти мы можем на самом деле переживать, ощущать деяния Кришны. We see the entire material existence as one of Krishna's pastimes. Мы можем видеть все материальное творение как одну из игр Кришны. And we become attracted to Chaitanya Mahaprabhu's pastime in this world of delivering the conditioned souls. И после этого мы можем привлечься деяниями Чайтаньи Махапрабху, когда он пытается освободить обусловленные существа из этого мира. And under the direction of the Super Soul, Lord Balaram and the Super Soul and his representative acharyas, we engage in Chaitanya Mahaprabhu's pastime of delivering the conditioned souls. И тогда под руководством сверхдуши в форме Господа Баларамы, который проявляется как сверхдуша в сердце и как ачарья снаружи, под их руководством мы можем участвовать в деяниях Чайтаньи Махапрабху по освобождению обусловленных душ. И тогда мы развиваем качество характера чистого преданного. When our minds are so absorbed in thinking about Krishna and serving Krishna that we're constantly absorbed in loving Krishna. Тогда наши умы настолько погружаются в мысли о Кришне, в служение Кришне, что мы постоянно находимся в состоянии любви к Кришне. Then when we come to the stage of Bhava and Prema, we have the same character as Krishna. И когда мы достигаем уровня Бхавы и Премы, мы обретаем такие же качества, как Кришна. In any case, since this is Lord Balaram's appearance day, но в любом случае, поскольку сегодня день явления Господа Баларамы, it's always nice to say some pastime of Lord Balaram. Всегда радостно рассказать о деяниях Господа Баларамы. But we have to use our imaginations. Для этого нам нужно использовать свое воображение. Because there are spiritual pastimes. Поскольку это духовные игры. Therefore, they are different from material pastimes. Поэтому они отличаются от материальных деяний. But even in material pastimes, people should use their imaginations. Даже в материальных делах людям нужно использовать воображение. Imagination means to create an image within our mind. Воображение — это значит создать какое-то изображение или форму в своем уме. There are different deities of Krishna. Есть много разных божеств Кришны. One deity is a deity, just like we're having Abhishek, so we're bathing Lord Balaram and Lord Krishna. Одно из божеств — это, например, как то божество, которому мы предлагали сегодня Абхишеку. Мы омывали Кришну и Балараму. So Krishna so merciful, he comes as a deity, Gaura Nitai. Кришна очень милостив, поэтому он приходит в форме божества Гаура Нитай. To give us an opportunity to serve them. Таким образом, давая нам возможность служить Ему. We can also paint pictures of the deity. Также мы можем нарисовать картину с божеством. And for those who advance in devotional service, they become windows to the spiritual world. И для тех, кто продвинут в преданном служении, такие картины становятся окнами в духовный мир. Similarly, the deity can appear within our mind. И точно так же божество может проявиться в нашем уме. So we shouldn't be lazy. Поэтому нам не нужно быть лентяями. When Pariksha Maharaj was speaking to, or when Shukadeva Goswami was speaking to Pariksha Maharaj for 7 days, he didn't have to repeat himself. Когда Шукадева Госвами общался с Парикшитом Махараджем на протяжении 7 дней, ему не приходилось повторяться. Поскольку Парикшит Махарадж слушал с неотрывным вниманием. Другими словами, он ощущал или переживал то, что ему рассказывал Шукадева Госвами. И если мы не находимся на платформе спонтанного служения Кришне, мы не сможем такое же внимание оказывать. Именно поэтому Вьясадева для людей века Кали он записал все писания. Поэтому мы можем слушать их вновь и вновь. И, возможно, в какой-то день мы сможем услышать их должным образом. И испытать или пережить то, о чем они на самом деле говорят.
Поскольку сознание Кришны означает на самом деле опыт, переживание, а не теорию. It even goes beyond just realizations. Оно идет даже дальше, за пределы реализации или осознания. It even goes beyond conviction. Оно идет за пределы убежденности. Or tasting or relishing. Или даже за пределы ощущения вкуса. It comes to the platform of actually becoming a perfect devotee of Krishna. Оно на самом деле проявляется полностью, когда мы становимся по-настоящему преданными Кришне. Someone who's so attracted to Krishna that their only desire is that Krishna be pleased. Преданный — это тот, кто полностью посвятил себя Кришне и хочет лишь того, чтобы Кришна был удовлетворен. So when Shukadeva Goswami is speaking to Maharaj Parikshit, и когда Шрила Шукадева Госвами общается с Махараджем Парикшитом, Maharaj Parikshit became more and more anxious to hear about Krishna's pastime. Махараджа Парикшит испытывает все больше и больше желания слушать об играх Кришны. So Shukadeva Goswami began to narrate the story of Dvivida gorilla. И тогда Шукадева Госвами начинает рассказывать историю о горилле Двивиде. Dvivida gorilla was a friend of Bhaumasura. Горилла Двивида был другом Баумасуры, Was also known as Narakasura. которого также знали как Наракасуру. And Narakasura wasn't ordinary asura. И Наракасура — это не был обычный асура. Bhaumasura was actually the son of Bhumandala. Баумасура был на самом деле сыном Бхумандалы, which we call the earth. которую мы называем Земля. When Varaha picked up Bhumandala, this whole Bhumandala, in his tusks, когда Вараха поднял Бхумандалу, всю вот эту всю Бхумандалу на своих бивнях, just by touching the earth, he impregnated her. Когда он просто коснулся ее, он зачал с ней And she ребенка. had a son named Bhaumasura, И у нее появился сын, которого назвали Бхаумасура, who turned out to be, by bad association, he became a demon. который из-за плохого общения стал демоном. Similarly, Dvivida was a very powerful general in the army of Lord Ramachandra. А точно таким же образом Двивида был могущественным генералом в армии Господа Рамачандры. He was a servant of Sugriva. Он был слугой Сугривы. And his brother was Manda, another powerful general in the army of Lord Ramachandra, Sugriva. И его брат Манда был также могущественным генералом в армии Господа Рамачандры и Сугривы. But by bad association with Bhaumasura, he also became a demon. Но из-за плохого общения, неблагоприятного общения с Баумасурой, он также стал демоном. Generally, devotees don't become demons, but in this case it happened. Обычно преданные не становятся демонами, но в этом случае это произошло. When Lord Krishna killed Bhaumasura, когда Господь Кришна убил Бхаумасуру, then Dvivida became very angry. Тогда Двивида стал очень зол. And he decided to get revenge. И он решил отомстить. So he went to the province of Dwarka, Katva. Он отправился в окрестности Двараки, в место, называемое Катва. Where Dwarka is situated. Там находится Дварака. And he decided to create disturbance. И он решил доставить всем беспокойство. Now Dvivida wasn't an ordinary gorilla. He comes from Treta Yuga. И нужно понимать, что Двивида — это не обычная горилла, он родился в Трета-югу. And he's also one of the eternal associates of Lord Ramachandra. И также он один из вечных спутников Господа Рамачандры. So he had the power of 10,000 elephants. Он обладал силой 10 тысяч слонов. That's a lot of elephants. Это много слонов. And so he was so powerful, he was able to actually create some disturbance. И он был настолько могущественным, что он на самом деле мог доставить беспокойство. So he began by setting fires everywhere. И начал он с того, что он разжег пожары повсюду. In all the cities, all the villages and cities. Во всех городах и деревнях.
and industrial and mining places, а также на фабриках и шахтах. and the mercantile places where the cowherd men were dairy farming and protecting cows. И также на фермах, где фермеры заботились о коровах и занимались земледелием. So imagine everywhere there were fires. Попробуйте представить, повсюду были пожары. And then he picked up big mountains, and with his fists he smashed them into little pieces. Затем он начал поднимать огромные горы и своим кулаком размажил их в мелкие камни. And then he went to the ocean by Dwarka. Затем он отправился в океан, который находился рядом с And with Дваракой. his strong arms he began to create such disturbance in the water that cities and villages became overflooded. И своими могучими руками он начал мутить воду таким образом, что деревни и города были затоплены. And then he went to the cities and villages Затем он отправился в эти города и деревни and began to destroy the orchards and the gardens of the residents there. и начал разрушать огороды и сады жителей этих городов и деревень. Not only that, but he began to pollute the sacred areas, right? The sacred areas where they performed sacrifice by passing urine and stool on the sacrificial altars. И также он стал осквернять священные места, где жители проводили свои обряды, мочась там и испражняясь. And then he started to kidnap the men and women. Он стал похищать мужчин и женщин. And he went to caves and put them into the caves. И стал прятать их в деревне, в пещерах. And close the caves Он with big rocks. запечатывал эти пещеры огромными камнями. And then sometimes he'd forcibly kidnap the daughters of aristocratic men and rape them. Также он похищал дочерей из аристократических семей и насиловал их. Sometimes even in Dwarka there were some problems. Даже в Двараке иногда были проблемы. So one day, Dravida, he heard from the Raivataka mountains some beautiful singing and beautiful music coming from the Raivataka mountains. И однажды Двивида услышал прекрасную музыку, которая раздавалась с горы Райвата. And he became attracted, so he wanted to see what was going on. И он привлекся этой музыкой и решил разузнать, что же там происходит. And there he saw Lord Balaram, Там он увидел Господа Балараму, dressed in blue, который был одет в голубые одежды. blue lotus flowers decorating him. Его украшали голубые цветы лотоса. And Lord Balaram was exhibiting much beauty. И Господь Баларама проявлял необычайную красоту. And similarly, he was surrounded by beautiful cowherd ladies И его окружали прекрасные пастушки, who were decorated with garlands and flowers. которых украшали гирлянды и цветы. And they were all singing and dancing, И все они пели и танцевали. and also exhibiting much beauty. И также проявляли необычайную красоту. So Dravida was up to his monkey business. Поэтому Двивида начал заниматься мартышкиными делами. And he started to swing from the branches of trees Он начал раскачиваться на ветвях деревьев and shouting out, "Kila, kila, kila, kila," и начал и выкрикивать «Кила!». and disturbing the whole pleasant atmosphere. Таким образом он разрушал эту приятную атмосферу. And then he came before the ladies, Потом он подошел к этим девушкам, and in the Krishna book it said he began to show the lower portion of his body to the ladies. и в Кришна-буке описывается, что он стал показывать этим девушкам нижнюю часть своего тела. And then in the Srimad Bhagavatam he said he turned his back and started to pass air at them. А в Шримад Бхагаватам описывается, что он повернулся к ним спиной и стал испускать газы. And he started to smile at them, И он улыбался им, showing his teeth and moving his eyebrows. он показывал им свои зубы и двигал бровями.
So Lord Balaram appeared to be intoxicated because he was drinking Varuni. А Господь Баларама, он был опьянен, поскольку он пил варуни. And his eyes were rolling, his reddish eyes were rolling as if intoxicated. И его красноватые глаза вращались, как у пьяного человека. So Dravida Gorilla thought that these people, they have no power. I can do whatever I want. И поэтому Двивида подумал, что, похоже, у этих людей нет никакого могущества, поэтому я могу делать, что заблагорассудится. So he took away Balaram's pot of Varuni. Поэтому он схватил горшок с варуни, который пил Баларама, started to take off the valuable clothes of the gopis and Lord Balaram. И стал стаскивать ценные одежды с гопи и с Господа Баларамы. Not a good idea. Это нехорошая идея. So Lord Balaram remembered that this is a demon. И Господь Баларама помнил, это же демон. He's created so much problem. Он столько проблем всем доставляет. So he took a rock and threw it at the demon. И он взял камень и бросил его в этого демона. So the demon expertly dodged the rock. А демон, он очень искусно отразил этот камень. So Lord Balaram took his club and hit the demon over the head. Поэтому Господь Баларама взял свою палицу и стукнул демона по голове. And blood flowed from the demon's head like manganese flows from an iron mountain. И кровь брызнула из головы этого демона, как лава распрыскивается из вулкана. But the demon wasn't even slightly disturbed. Но демона это ничуть не обеспокоило. Instead, he took a big salvia tree and ripped off all the leaves and branches. Вместо этого он схватил огромное дерево и оторвал от него все ветви и деревья, листья. And then tried to bash Lord Balaram's head with the mountain, with the tree. И он попытался стукнуть Господа Балараму по голове этим деревом. So Lord Balaram wasn't even slightly disturbed. Это никак не обеспокоило Господа Instead, he took his Балараму. club and smashed the tree to pieces. Вместо этого он взял свою палицу и разбил на кусочки это дерево. And then Dravida took another tree, took off the leaves and branches, and again tried to smash Lord Balaram's head with the tree. Тогда Двивида схватил еще одно дерево, сорвал с него листья и ветви и попытался опять стукнуть Балараму по голове. And Lord Balaram smashed the tree to pieces with his club. И Баларама опять разбил это дерево своей палицей. In this way, the fighting went on for some time. Таким образом, сражение продолжалось какое-то время. And finally, there were no more trees left in the forest. И в конце концов не осталось ни одного дерева в этом лесу. So Dravida took a mountain and tried to smash Lord Balaram over the head with a mountain. Тогда Двивида схватил гору и попытался стукнуть ей по голове Балараму. And Lord Balaram took his club and smashed the mountain to pieces. А Баларама опять своей палицей разбил на куски эту гору. And the fighting went on. И так сражение продолжалось. Until there were no more hills and mountains. Пока в округе не осталось ни одного холма или горы. They were all smashed to pieces by the club of Balaram. Все они были разбиты на куски палицей Баларамы. And so the only thing left is they had their fists. И все, что у них осталось, это кулаки. And Dravida started to smash Lord Balaram's body with his fists. И тогда Двивида начал бить Господа Балараму кулаками по телу. And Balaram took his fist and smashed Dvivida's collarbone. И тогда Баларама своим кулаком стукнул в ключицу Двивиду. And the demon started to vomit blood. И демон стал истекать кровью. And fell on the ground. Он упал на землю. And the whole earth began to totter. И земля начала трястись. And everyone glorified Balaram for killing this horrible demon. И все стали прославлять Господа Балараму за то, что он уничтожил этого ужасного демона. Lord Balaram ki. Dravida demon ki. Boo. Boo. Lord Balaram was, as you may know, after the Krishna had kidnapped Rukmini,
Вы, может, слышали о том, что после того, как Кришна похитил Рукмини, Rukmini's brother, Rukmi, брат Рукмини, которого звали Рукми, tried to get Rukmini back. попытался вернуть Рукмини. And he chased after Krishna with his army, and he personally went to capture Rukmini and bring her back. И он со своей армией погнался за Кришной и сам лично пытался схватить Рукмини и вернуть ее обратно. But he was very unsuccessful. Но не получилось ничего. Not only he couldn't capture Rukmini, but he himself was captured by Krishna. И не то чтобы он не смог схватить Рукмини, его Кришна схватил. And instead of Krishna being killed by Rukmi, Krishna almost killed Rukmi. И вместо того, чтобы Рукмини убил Кришну, Рукмини был практически убит Кришной. Only by Rukmini's mercy was Rukmi spared. И только по милости Рукмини Рукми был спасен. But Balaram later on came and saw that Rukmi had been tied up and some of his beard and his hair was cut off by Krishna. После этого Господь Баларама пришел и увидел, что Рукми связан, и у него срезана часть бороды и волос. Кришна это сделал. So on one side he criticized Krishna for molesting, for disfiguring a relative. И с одной стороны он ругался на Кришну за то, что тот унизил его родственника. And on the other side he gave transcendental knowledge to Rukmini. А с другой стороны он дал трансцендентное знание Рукмини. So she wouldn't be upset by the disfiguring of her brother. Чтобы она не расстраивалась из-за того, что ее брата унизили. In any case, later on, Rukmi gave his daughter to Krishna's son, Aniruddha. И в итоге Рукми, отдал свою дочь замуж за Прадьюмну, сына Кришны. А внучку свою отдал Анирудхе, сыну Кришны. In Bodhikata, there was a wedding. Bodhikata. И в Боджакате состоялась их свадьба. Because Rukmi had vowed, I'm not going back to my city. I'm going to settle down. I'm never going to go back to my city again if I can't bring back Rukmini. И это случилось из-за того, что Рукми дал обет, что он никогда не вернется в свой город, если он не сможет вернуть туда Рукмини. So since he couldn't bring back Rukmini, therefore he had to settle down in Bodhikata. И поскольку он не смог вернуть Рукмини, он как бы остался жить в Боджакате. And the wedding went on there. Там происходила свадьба. And Krishna was there, Lord Balaram was there, Rukmini was there. Many of the members of the Yadu dynasty were there. Там присутствовали Кришна, Баларама, Рукмини и множество членов семьи Яду. Rukmi was there with his friends. Рукми был там со своими друзьями. So the king of Kashi gave the ill advice to Rukmi to play, well, Prabhupada writes, chess with Balaram. И царь Каши дал такой хитрый совет Рукми, чтобы тот сыграл в кости с Господом Баларамой. Actually, they're playing dice. Да, в кости они на самом деле играли. Balaram was very enthusiastic about gambling. И Господь Баларама, ему очень нравилось играть в азартные игры. But it said he wasn't a very good gambler. Но, несмотря на это, он не очень хорошим игроком был. Anyhow, he's a good God anyhow. Ну, так или иначе, он хороший Бог. He's not very good at gambling. Ну, просто немного нехорошо играет. So, but being enthusiastic when he was challenged by Rukmi to play, he accepted the challenge. И, будучи воодушевленным вызовом Рукми, он согласился играть. At first they bet 100 gold coins. Сначала они поставили по 100 золотых монет. And Balaram lost. Баларам проиграл.
And everyone was going, ah. И все Rukmi's friends were going, criticizing Balaram. И все друзья Рукми, они издевались над Баларамой. So Balaram is not noted for his tolerance. Но Баларама, он стерпел. In any case, he bet 1,000 gold coins. Затем они поставили по 1000 золотых монет. And he lost again. И он вновь проиграл. So again, they were all criticizing. Опять все над ним издевались. So this time they bet 10,000 gold coins. Тогда они поставили по 10 000 золотых монет. And this time Balaram won. И в этот раз Баларама выиграл. He got lucky. Ему повезло. In any case, there started some dispute whether he actually won or not. Но так или иначе они начали спорить, на самом ли деле он выиграл. And the friends of Rukmi took it as an opportunity to start criticizing Krishna and Balaram. И друзья Рукми, они воспользовались этим как возможностью критиковать Кришну и Балараму. And they said, how is it possible that this Balaram could have won? Они стали говорить, как это вообще возможно, что вот этот Баларама выиграл? Him and Krishna, they're just cowherd boys. Они же с Кришной просто пастухи. They may know how to herd cows, but they have no idea how to gamble or other princely sports. Они могут пасти коров, но вот как играть в азартные игры или в какие-то другие царские игры, они не знают. So Balaram was becoming very disturbed. Поэтому Баларама был очень обеспокоен. And this time he bet 10 million gold coins. И на этот раз он поставил 10 миллионов золотых монет. And by the rules of gambling, he won again. И по правилам игры он вновь победил. But again, the friends of Rukmi claimed that actually he hadn't won. Но вновь друзья Рукми стали заявлять, что он не выиграл. And the king of Kasi began to show Balaram his teeth, grinning. И царь Каши, он стал показывать зубы, скалиться на Балараму. But a voice from the sky announced that actually Balaram, in all fairness, was the winner. Но тут голос с небес объявил, что Господь Баларама со всей честностью победил. And that actually Rukmi and his friends were simply harassing, molesting Balaram unfairly. А Рукми со всеми своими друзьями, они издевались нечестным образом над Баларамой. But Rukmi and the king of Kasi and his friends, they kept on insisting that Balaram was actually the loser. Но Рукми, царь Каши и все остальные их друзья продолжали настаивать, что Баларам-то проиграл. So Balaram turned as red as a cinder. И Баларама, он стал таким же красным, как синдур. And he took his club and smashed Rukmi over the head with it. Он схватил свою палицу и стукнул по голове Рукми. And Rukmi was dead and gone. И в момент Рукми оставил тело. And then he grabbed the king of Kasi. Тогда он схватил царя Каши. And he smashed with his club. He smashed his teeth out. И своей палицей он выбил ему зубы. And he started to grab Rukmi's friends. И он начал хватать друзей Рукми. And started to smash, break their hands and legs. Начал ломать им руки и ноги. And they all fled without saying anything in protest. И они ничего не могли возразить на это. So we should be careful what we say in front of Balaram. Поэтому мы должны быть внимательны, что мы говорим перед Господом Баларамой. In any case, Prabhupada writes this was normal in Kshatriya activities. Но Шрила Прабхупада говорит, что это нормальная деятельность для кшатрия. So the wedding ceremony was complete, and they all went back to Dwarka. Итак, свадьба закончилась, и все отправились обратно в Двараку. This way, Balaram's activities, not only they're transcendental, but they're actually quite pleasing. И поэтому, таким образом, деяния Баларамы, они не только трансцендентные, они и очень приятны. Nityananda Balaram ki jai, Baladev ki jai, Gaura Premanande, Srila Prabhupada ki jai. Давайте поблагодарим Его Святейшество Прахланадан Махарадж Гарадж за лекцию.
Спасибо большое. Сейчас у нас будет продолжаться наш праздник, и мы бы хотели сделать предложение божествам, предложить им огромный пир Анукут. И для этого я бы хотел узнать, преданные готовы, там все в порядке? Откройте занавесочки, покажитесь. Готово? Все. Хорошо, мы сейчас будем предлагать божествам пир, и сразу после этого у нас начнется арати, поэтому давайте уберем коврики и приготовимся к киртанам, продолжение праздника. Также сегодня для вас, матаджи, хоть и Радхаятра закончилась, но есть огромные скидки для сари, на сари, так что если вы хотите, то подходите, меня попросили спросить, сказать об этом. Хари Кришна. Также напоминаю, что сейчас Его Святейшество Прабхупада Махарадж будет подписывать свои книги. Если вы хотите приобрести книгу и подойти, то можно это сделать около столиков, где вот обычно распространяют книги Шрилы Прабхупады. Туда подойти справа. Это Исасан туда справа. Дорогие преданные, Его Святейшество Прабхупада Махарадж, он будет читать во вторник и в среду здесь, в Гауре, в 18:00 лекции, вы должны приходить. Во вторник и в среду будет лекция здесь, в Гауре, в 18:00. Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram.
Hare Rama, Hare Rama.